Hi everyone, in this video we have to learn about introduction to probability and some basic terminology. First one is sample space. Space means the all possible outcomes of an random experiment. All possible possible outcomes of a random experiment. Now we'll know that what are meant by all possible outcomes. We learned what is meant by random experiment later. Now we have to learn what the for coin tossing a coin, the possible outcomes are heads and tails. Then this set of all possible outcomes is known as sample space. It is denoted by capital S. So sample space is defined as all possible outcomes of a random experiment. When we toss a coin, then S is equal to H comma T. That means all possible outcomes యొక్క సెట్నే sample space అని అంటారు. The individual outcome in a sample space is called sample point or elementary event or simple event. అంటే the individual point of a sample space ఏమంటారంటే sample point అనొచ్చు, elementary event అనొచ్చు, తర్వాత simple point అనొచ్చు. నెక్స్ట్ definition is random experiment. random experiment random experiment Random experiment means experiment that is conducted, but the what are the outcomes are known in advance, but actually what outcome is not known. నువ్వు ఇప్పుడు ఎడిన్ టాస్ కాయిన్ టాస్ చేస్తే అవుట్పుట్స్ ఏంటి, హెడ్స్ అండ్ టేల్స్ అని నీకు ముందే తెలుసు, కానీ ఏ అవుట్పుట్ వస్తుందో నీకు ముందే తెలియదు. కాబట్టి దట్ ఈస్ మెన్ బై ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. an experiment whose outcomes is one of the sample point ness and therefore cannot be predicted. దట్ మీన్స్ అవుట్కమ్స్ మనకి ఏమొస్తాయో ముందే తెలుసు, బట్ ఏది వస్తుందో కెనాట్ ప్రిడిక్టెడ్, మనం ముందే ప్రిడిక్ట్ చేయలేము. దిస్ ఈజ్ ద random experiment. Tossing a coin, rolling a dice are examples of a random experiment. Next, what is trial? A single performance of a random experiment is called అంటే conducting a random experiment only once is called trial. Conducting an experiment only once is called trial. Next, outcome. What is meant by outcome? If you conduct a random experiment, like example tossing a coin, we get a head and tails. This head and tails is called outputs. That means outputs are outcomes. That means the result of the random experiment is called the outcome of that random experiment. Next, what is meant by event means if you get the outcome by conducting a random experiment, a few set of elements present in the outcome is called event. A few set of elements present in a outcome is called event is the subset of sample space. We know that sample space is contains all possible outcomes. From that we have to know what is the few set of elements, only few set of elements. So event is subset of sample space. Next, complementary event is defined as there is no common elements. There is no, suppose we take E and E complement, then there is no common elements between the E and E complement. That is meant by complementary events. అంటే intersection of complementary events is pi, union of the complementary events or sample space. This is the amount of the complementary events. Next, impossible events అంటే impossible events అంటే it is denoted by pi. It does not contain any sample space, that is did not contain any outcomes. It does not contain any outcomes or sample points or the elementary events. Next, universal event or sure event or certain event. It is denoted by S, universal event. It is denoted by universal event, S or certain event. Next, elementary event, any event whose further division into small events is not possible. That is elementary event అంటే further divisions అనేవి నాట్ పాసిబుల్. అంటే ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ చేయలేము. ఇఫ్ రోలింగ్ ఏ డైస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 ఇలా అవుట్కమ్స్ వస్తాయి.
4 వస్తుంది, 5 వస్తుంది, 6 వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ని ఇంకా మనం డివైడ్ చేయగలం. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్గా డివైడ్ చేయలేము కాబట్టి వీటిని ఏమంటారంటే ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అంటారు. కాంపౌండ్ ఈవెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,2,6 అనేవి డైస్ పడింది. దీని నుంచి 1,2,6 అనేది డివైడ్ చేయగలం. అంటే ఈ ఈవెంట్ నుంచి మనం ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ని డివైడ్ చేయలేము కాబట్టి ఈ ఈవెంట్ని ఏమంటారంటే కాంపౌండ్ ఈవెంట్. This is the basic terminology available in the probability. Now we have to learn some set theory notations. A union B means either A or B. A union B means either A or B. A intersection B ante both A and B. A minus B ante if A occurs, B does not occurs. B minus A ante if B occurs, A does not occurs. These are some simple set notations in probability. Next, mutually exclusive events. Very, very important. Mutually exclusive events. Mutually exclusive events. If A and B are any two events, ఇప్పుడు A and B అనేవి two events ఉంది, occurrence of any event A can prevent the occurrence of any other event. That means occurrence of Aని B అనేది ప్రివెంట్ చేస్తుంటే B యొక్క occurrence A ప్రివెంట్ చేస్తుంటే then these two events are called the mutually exclusive events. That means A and B not have any common శాంపుల్ పాయింట్స్. అంటే దీని యొక్క అక్కరెన్స్ ఇది ప్రివెంట్ చేస్తుంది, దీని యొక్క అక్కరెన్స్ ఇది ప్రివెంట్ చేస్తుంది అన్నప్పుడు ఈ టూ ఎలిమెంట్స్, ఈ టూ సెట్స్కి, ఆ టూ ఈవెంట్స్కి ఏమైనా శాంపుల్ పాయింట్స్ కామన్గా ఉంటాయా? నో. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎవ్రీ వెనెవర్ దేర్. ఇప్పుడు నీకు ఎలా ఇచ్చాడంటే E1, E2, E3 ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అన్నారు. దెన్ ద అవర్ కండిషన్ ఈజ్ E1 ఇంటర్సెక్షన్, E2 ఇంటర్సెక్షన్, E3 మస్ట్ బి pi. Very, very important condition. When in the question they ask mutually exclusive event, then we have to write these notations compulsory. This is the important step. So the intersection of all the mutually exclusive events is equal to pi. Next, exhaustive events. Next very important is exhaustive events. Exhaustive events means a total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes in a random experiment is called exhaustive events. In rolling a die, 6 exhaustive events అంటే the total number of possible outcomes of a in event is called for example, ఇది నేను 1 అనుకున్నా, E2 అనుకున్నా, 3 అని పడింది, ఒకటికి E1 వాడికి ఇది పడింది, E2 అనే వాడికి ఇది పడింది, E3 అనేవాడికి ఇది పడింది, 4, 5, 6 అనేవాడు ఇలా పడిపోయింది ఎప్పుడు రోలింగ్ ఏ డైస్ చేసినప్పుడు. దట్ ఈస్ E4, దట్ ఈస్ E5, దిస్ ఈస్ E6. Now E1 union E2 union E3 union E4 union E5 union E6 is equal to ఎంత 1, 2, 3, 4, 5. That means sample space. So the union of all the exhaustive events must be is equal to the sample space. Next, equally likely events. Equally likely, very, very important. Equally likely event means the probability of that events is must be equal. Suppose A is equal to sum of getting odd numbers when rolling a dice. B is equal to getting even numbers rolling a dice. So the probability is equal 3/6, 3/6. That is equal to 1/2, 1/2. So these two events are called equally likely events. They are because the outcomes of experiment tossing a coin are equally likely events. So for example, heading ki ఒక టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్కి ప్రాబిలిటీ ఎంత 1/2, నెక్స్ట్ టైల్స్ ప్రాబిలిటీ ఎంత 1/2. సో దిస్ టూ ఈవెంట్స్ ఆర్ సెట్ టు బి ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఈవెంట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద probabilities of two events must be equal, then we can say that there are equally likely events. Next, independent events. Independent events అంటే అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఏ కెనాట్ బి డిపెండ్ ఆన్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ బి. అంటే ఏ అక్కరెన్స్ ఆర్ నాన్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఏ కెనాట్ డిపెండ్ అపాన్ ద బి. అక్కరెన్స్ ఆఫ్ బి ఆర్ నాన్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఏ కెనాట్ డిపెండ్ అపాన్ ద ఏ. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద మెయిన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ probability. What is meant by probability? If an event E happen in m ways out of possible n ways. అంటే n ఈవెంట్ అనేది m ways జరిగితే అది మొత్తం పాసిబుల్ వేస్ n ways అవుతుంటే n మ్యూచువల్లీ ఈ n ways ఏంటి? మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అవ్వచ్చు, మ్యూచువల్లీ ఎగ్జాస్టివ్ అవ్వచ్చు, ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అవ్వచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అవ్వచ్చు. దెన్ ద probability is defined as P of E is defined as m/n. Here simply we have to give in that P of E is equal to favorable outcomes to the favorable outcomes to that specific event కి favorable
outcomes by total number of outcomes. This is the probability of event, that is m means favorable outcomes to the specific event, and n means total number of outcomes. Now we have take one question. If you are tossing a coin, tossing a single coin, what is the probability of getting a head అన్నాడు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్, దట్ ఈస్ శాంపుల్ స్పేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంటుంది, హెడ్ కామా టేల్స్ ఉంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ ఏమిటి, 2 అవుట్పుట్స్ ఆర్ అవుట్కమ్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఓన్లీ హెడ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్, మనకి నచ్చినవి, మనకి అనుకూలమైనవి ఏంటి, హెడ్ అనేది ఒకటే పడుతుంది కాబట్టి 1/2. దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ, దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ probability. And we have know that some axioms of probability, that is p of independent event is equal 0. So impossible event, that is impossible event means there is no favorable outcome. So p favorable outcomes 0 అవుతుంటే 0 by anything, 0 by n, that means 0. Next P of S means 1. Next P of E bar is equal to 1 minus P of E. That means P of E plus P of E bar is equal to 1. That means sum of the probability of an event and sum of this probability of their complementary event must be is equal to 1. అంటే ఈ రెండు కామన్గా ఉండు, ఈ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్లో ఎలిమెంట్స్ అనేది కామన్గా ఉండు, వాటి యొక్క ప్రాబబిలిటీస్ని యాడ్ చేస్తే మస్ట్ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, this is about the probability. Now we have to know another that is definition, that is combination. For a favorable outcomes calculation, we knew the combinations and permutation, very important topics in probability. Combination means number of ways of selecting or objects from n objects is given. అంటే కాంబినేషన్ మీన్స్ ఓన్లీ సెలెక్టింగ్, పెర్ముటేషన్ మీన్స్ ఓన్లీ సెలెక్టింగ్ అండ్ అరేంజింగ్. సెలెక్ట్ చేయాలి మనం, థింగ్స్ని అరేంజ్ కూడా చేయాలి. అలాగే కాంబినేషన్ అంటే ఓన్లీ సెలెక్టింగ్ ఆఫ్ థింగ్స్, సెలెక్టింగ్ చేస్తే సరిపోయింది. ఓకే, మరి వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ థింగ్స్లో నుంచి మనం ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓన్లీ సెలెక్టింగ్ కాబట్టి NCR, దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా. n factorial by n minus r factorial into r factorial. This is the required formula for combination. In a class of 11 students, what are number of ways of selecting 3 students? అప్పుడు 11C3 కనుక్కుంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కాంబినేషన్. వన్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. నెక్స్ట్ permutation means both selecting and arranging. We have to select the things and we have to arrange. So first R objects, number of for example we have R objects, the number of ways of arranging must be R factorial. Number of arranging R objects from the n objects must be arranging of R objects from n things. That means NPR means n factorial by n minus r factorial. Next, this is the first method, this is the second method. Next, this is the third method. Number of ways of arranging n objects in which n1 are alike, n2 are alike, n3 are alike. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ n ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ విచ్ ఆ n ఆబ్జెక్ట్స్లో n1 అనేవి ఒకలా ఉన్నాయి, n2 అనేది ఒకలా ఉంది, n3 అనేది ఒకలా ఉంది. దెన్ ద పెర్ముటేషన్ బెస్ట్ బి n factorial by n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial. దిస్ ఈజ్ ద వెరీ అంటే రిపిటేషన్స్, అంటే ఈ n ఫ్యాక్టర్లోని n1 ఒకలా ఉన్నాయి, n2 ఒకలా ఉన్నాయి, అలాగే n3 ఒకలా ఉన్నాయి. ఈ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా ప్రాబబిలిటీ అనేది NPR పెర్ముటేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇలా చేయాలి. పెర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అంటే వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫేవరబుల్ outcomes for an event. In that purpose we have to use the permutations and combination. Next, lastly, axioms are some important conditions in the probability. That is, let A be the event and probability of event. అంటే ప్రాబబిలిటీ అనేది ఎప్పుడమ్మా 0కి 1కి మధ్యలోనే ఉండేది. అంటే ఇప్పుడు నీకు -0.5 వచ్చినా అది నెగిటివ్ ప్రాబబిలిటీ, 1 కంటే ఎక్కువ వచ్చినా అది నీకు ఆ ప్రాబబిలిటీ తప్పు, అంటే నువ్వు చేసిన సమ్ తప్పు. కాబట్టి 0కి మధ్యనే ప్రాబబిలిటీ అనేది ఉండాలి, 0కి 1కి మధ్యలోనే ప్రాబబిలిటీ ఉండాలి. అది
తర్వాత ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ శాంపుల్ స్పేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఏంటి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. అంటే శాంపుల్ స్పేస్లో ఉన్న టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇక్కడికి వేసేస్తాం. దాని యొక్క ప్రాబబిలిటీ అంటే మొత్తం ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆ ఈవెంట్స్ ఇక్కడ వేస్తాం. మొత్తం క్యాన్సిల్ అయ్యి ఎంత ఉంటుంది? 1 ఉంటుంది. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎ శాంపుల్ స్పేస్ మస్ట్ బి 1. ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ దెన్ పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి. అంటే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే నేను ఒక కండిషన్ చెప్పి ఎప్పుడైతే నీకు మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అని అంటాడో అప్పుడు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఈస్ మస్ట్ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు పై. సో ఎప్పుడైతే ఏ అండ్ బి మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి, పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి. This is about the axioms of probabilities, and this video tells about the introduction to probability and basic definitions. Next video we have to learn some basic problems of the probability later. Thank you so much.